podcast with ADG. Let the good times roll! Welcome to podcast with ADG. Thank How you. excited are you, Wazeer? I'm very excited and thank you for having me. All right. I'm glad to have you, my friend. So, ladies and gentlemen, Wazeer Wohra from the band Vulgustrike. Let's make some fucking noise! All right. তো আমরা বাংলা ইংলিশ দুটো ভাষাতেই কথা বলবো। প্রথম নিশ্চয়ই। প্রশ্ন যেটা ওয়াজিরকে আমি করব যে গান বাজনা কি করে শুরু হলো জীবনে? স্কুল টাইমে পার্টিসিপেট করতে হাউ ডিড ইট অল স্টার্ট? পার্টিসিপেট ওইভাবে কোনোদিনই করিনি, বাট আমার ফোর্থ বার্থডে ছিল, তো আমার একটা জিআই জোর রেজার ব্যাগ দরকার ছিল, মানে ওটা আমি উইশ করে রেখেছিলাম। বাট ফর সাম রিজন মাম্মি আমাকে সেই দিন নিয়ে গিয়ে নিজে শি বট মি দিস ক্যাসেট এলভিস প্রেসলি 30 গ্রেটেস্ট হিটস। তো উইদাউট ইনস্টেড অফ টয়েস, যেটা আমি এক্সপেক্ট করছিলাম, আই গট দিস ক্যাসেট। আর দ্যাট ইজ হাউ ইট স্টার্টেড, ইউ নো। আমি তার আগে অবধি আমি ওই টাইপের মিউজিক কোনোদিনও শুনিনি। আর ওই অ্যালবামটার ফার্স্ট গান ছিল হার্ট ব্রেক হোটেল, তারপরে জেল হাউস রক। তো স্পেশালি যখন জেল হাউস রকটা শুনলাম, মানে I felt some real great connection back then, and till date আমি কোনোদিন গান শোনা ছাড়িনি। আর অফকোর্স এলভিস প্রেসলি আমি এখনও শুনি। আমার ওই টাইপের মিউজিক আমার অনেক ভালো লাগে, ওখান থেকেই শুরু হয়েছিল। অলরাইট, গ্রেট। তো এলভিস প্রেসলির ফেভারিট গান নিশ্চয়ই কিছু আছে? ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট। It's very difficult to just name one song from Elvis, but আমার অনেক ভালো লাগে মিস্ট্রি ট্রেন, একটা ট্র্যাক আছে। তাছাড়া ডোন্ট ক্রাই ড্যাডিটা আমার খুব ভালো লাগে, ওটা খুব ইমোশনাল গান। ইট ওয়াজ ওয়েন হিজ মম পাসড অ্যাওয়ে, হি রোট ইট ফর হিজ ড্যাড। তাছাড়া অফকোর্স ডোন্ট বি ক্রুয়েল, জেল হাউস রক, এগুলো অল টাইম ক্লাসিক্স। Yes. Anyway, it's very difficult to name my favorites from Elvis. কারণ কি এত গান, he has no bad songs. He has never sung a bad line also. তো বাট এইগুলো আমার সবসময় প্রিয় গান, আমি শুনতেই থাকি এইগুলো মোর অর লেস। তুমি জিআই জো নিয়ে কথা বলেছো যখন, তখন আমরা সোয়াট ক্যাটস নিয়েও কথা বলবো। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আর মাস্ক কেইনকে নিয়েও কথা বলবো, আন্ডারটেকারকে নিয়েও কথা বলবো। Stone Cold Kane. I guess being a metalhead, asking a fellow metalhead brother, Of course. all these are very connected, Of course it interconnected. is, of course Let's it hear is. something about that. I found out about heavy metal and extreme music through wrestling only, because wrestlerদের ওই intro music গুলো was what really, because তখন MTV চ্যানেল ভিতে মেটাল শুধু থার্সডে নাইট হতো 10:30টায়, আর আমাদের তখন ছোটবেলায় রুলস ছিল যেটা এখন নেই, বাট তখন ছিল। সো আমাদের 9টা 9:30টার মধ্যে, 9:30 না অ্যাকচুয়ালি 9টার মধ্যে শুয়ে যেতে হতো, 8টার মধ্যে ডিনার করে। আর 10:30টায় দেখা সম্ভব থাকতো না। তাও আমি স্নিক আউট করে আমার কাজিন দাদারা যারা আমার বয়সে বড় ছিল তারা দেখতাম, আমি ওদের খাটের নিচে লুকিয়ে আমি রেসলিং দেখতাম, মেক শিওর কি আমি মিস না করি। আর তখন অ্যাটিটিউড এরা ছিল, আমি তো 97 98 ওই টাইমটা আমি দেখতাম। তখন ওদের এন্ট্রেন্সের মিউজিকটা শুনতাম, বাট তাও ওইভাবে কানেক্ট হয়নি যেইভাবে যখন টেন স্পোর্টে আসলো অ্যারাউন্ড 2001 2012। কারণ টাইমটা খুব কনভিনিয়েন্ট ছিল, মানে স্কুল থেকে আসার পর 4:30 না 5টা থেকে হতো 7টা অব্দি র স্ম্যাকডাউন প্লাস হিট ছিল, বটম লাইন ছিল, পুরো উইক ছিল। আর সকালে আবার রিপিট দিত। তো আমি ইউজুয়ালি অনেক সময় মিস হয়ে যেত যেগুলো কি ডিভাস সেকশন হলো, যেগুলো দেখতে পারতাম না, কারণ ফ্যামিলি যখন একটা টিভি সবাই দেখছে, তো সেগুলো আমি সকালে উঠে ওই টাইম ক্যালকুলেট করে ওইভাবে দেখতাম স্কুল যাওয়ার আগে, কেউ মিস না করি কিছু। বাট হ্যাঁ, মিউজিক ওখান থেকেই আই ফাউন্ড আউট অ্যাবাউট এক্সট্রিম মিউজিক। আই ফাউন্ড মোটরহেড ফ্রম দেয়ার, অ্যান্ড আই রিমেম্বার ইভেন বাইং দিস সিডি ফ্রম মিউজিক ওয়ার্ল্ড, থিঙ্কিং কি ওখানে এইসব দ্য গেম ট্র্যাকটা থাকবে, বিকজ ওটা কি ছিল, মোটরহেড অ্যান্থোলজি অ্যালবাম ছিল। তো আমি বললাম গ্রেটেস্ট হিটস কিনলে ওই ট্রিপল এইচ এর সাউন্ড ট্র্যাকটা তো নিশ্চয়ই থাকবে, ও ইন্ট্রোটা, বিকজ ওটা তো ফেমাস গান। আর ওখানকার সিডির পেছনে যে লিস্ট ছিল গানের, তার উপরে সব ট্যাগ লাগা ছিল, ইম্পোর্ট ডিউটি আর এইগুলো। তো আমি না দেখতে পাইনি কি আমার লিস্টে কী আছে। বাড়ি গিয়ে যখন আমি সিডি খুলে এসব আর্টওয়ার্ক দেখছি, আই এম ডিসকভারিং মোটরহেড, এত কুল টাইপের সবাই, আমার খুব ভালো লাগছিল ওদের অ্যাপিয়ারেন্সটা ওই সময়। আর গান আমি কিন্তু খুঁজে পেলাম না, বললাম ও শিট, আর আমি প্যাকেট খুলে দিয়েছিলাম, আই কুডন্ট রিটার্ন ইট এনিমোর।
Then I started playing it, and ওই albumটা all the aces, first track is Ace of Spades. Sick. And I was like, shit, this is what my life is all about. I understood right then. Man, perfect, it was perfect. It was what I needed at that time, and still I need. And Motorhead, I discovered oxygen. Motorhead, you know, Motorhead নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই because you're also a Motorhead fan. The beauty about Motorhead is that you can be happy, you can be sad, you can be heartbroken, you can be angry, you can have any human emotion. And when you listen to Motorhead, by the time the song is done, you'll be all cheered up. No matter where you I are, agree completely. what situation you are in, Motorhead is just that feel-good thing. For me, it's not just Motorhead, Obituary also I feel the same for myself. They charges me up, it regenerates me back to myself. So wrestling was a big factor, and of course Swat Kats, like you mentioned, the music, the intros, the whole the attitude, the whole metal attitude from these characters. So very, very influential, awesome, amazing things. Really sad that we don't have such cartoons or such things, animation anymore. And apart, we had a fantastic childhood. Yeah, we did. We actually went outside and played. Used to play in the street. মাঠে খেলা হতো, রাস্তায় ফুটবল খেলা, ছাদের মধ্যে ডিউস বল নিয়ে খেলা, সব। And also was the trump cards. Trump card amazing ছিল স্কুলে। Usually we used to have trump card, and it was very important to have the biggest and the heaviest wrestler, because that way you could win the card. Exactly. Even though real life is Stone Cold always my favorite, but তখন I just wanted to have Big Show, Kane, Undertaker, you know, ওদের সবচেয়ে statistics গুলো, body statistics were heavier and big, so ওইটা। তারপরে we used to play also pen fight. My goodness. সব ভারী ভারী পেন কিনে যেতাম যাতে না পড়ে যায়, so pen fight was there. I see these things are just making a comeback. Yeah. Like students in the free time, আমার স্কুলে আমি দেখি বাচ্চাদের free time যখন পায়, they play pen fights. Oh, nice. But in our time it was just a golden thing. Like pen fights, কখন পেনটা drop out করবে এই হবে, True. all this stuff. ক্লাসের মধ্যে করতাম। ক্লাসের মধ্যে, exactly. লাস্ট বেঞ্চে বসে সব পসিবল ছিল। ওয়াজির কি একটা পার্সোনাল কোশ্চেন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা তোমাকে চিনি as a badass guy on stage, fantastic frontman, my favorite frontman. Thank you. How is he in his real life apart metal or heavy metal? How is he as a son, as a brother, as a human being? How am I? I try to be a good son. Yeah. I try to be a good brother and good person to all my family and my folk. এবার কতটা আমি আছি, I don't know about that. I try my best. I usually have a very tough schedule. My daily life is I have to look after দুটো ব্যবসা আমাকে দেখতে হয়। তো নট টোটালি, একটা বাবার সাথে আমার জুতোর ব্যবসাটা করতে হয়, বোনের সাথে ইভেন্টের আছে। সো আই ট্রাই মাই বেস্ট। তো মিউজিক ইজ লাইক দ্য অনলি প্লেস ওয়ার আই এম ফ্রি। মানে আমার কোনো ব্যাকএন্ড নেই, আমার চাপ নেই, আমার টেনশন নেই, আমার উপর কোনো শোল্ডারে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি বার্ডেন কি আই হ্যাভ টু ডু দিস ডান, গেট দিস ডান, সিন্স আই এম দ্য মেল চাইল্ড, সার্টেন থিংস আর দেয়ার which you're supposed to do, but music it gives me totally freedom, so I'm totally myself. Apart from music, I have a very normal and busy life, that's it. Not much happening. That's how the music keeps on flowing. Yeah. That's great. How do you take inspirations from different things while, you know, writing your original stuffs or writing new songs or new materials for Vulgustrike? I just want to know. Usually, you know, Vulgustrike is quite a political band. We are against the current structure of politics and how wealth is divided. So it's a thrash metal, you can understand. Amader genre ta oi hoy. So for Vulgustrike, amader sob shomoy mathay thake ki this is our form of sonic revolution. Now, I wish I could just go out in the street and protest with the rest, but I cannot do that. I have also have my own responsibility, my own life, and bills to pay. But through music, this is our form of sonic revolution. We want people to know, them to be awake, or at least get the adrenaline rush at that moment, or, you know, just to realize that this is what is happening. So, song content and lyrical content is important for us.
we usually do it from the current affairs. আর এটা খুব একটা চাপের ব্যাপার না, বিকজ যখন তুমি দেখবে ঠিক করে পৃথিবীময় অনেক কিছু এমনি অন্যায় হচ্ছে, নট নেসেসারি তোমার ওপর হলেই তুমি বুঝতে পারবে। এত কিছু হচ্ছে বাজে জিনিস, মানে যেটা হওয়া উচিত না, একটা যুদ্ধ এইভাবে হয়ে যাওয়া, অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে। তো ইউ ডোন্ট রিয়েলি নিড টু এক্সপিরিয়েন্স থিংস ইয়োর সেলফ, অ্যাটলিস্ট দোজ সর্ট অফ লস অর misery. You can just see or read about it and you can feel for the other human, no matter how far they are. তো আমাদের কন্টেন্ট আমরা ওইভাবেই করি। That's great. I just wish that someday I have a very big studio. Thank you. When you are there as a guest. Of course. And the roof blows off. Because right now I'm in a mood to listen to a Vulgustrike performance. Let's get Vulgustrike playing, man! Alright. That's really cool. That would be cool. That would be really cool. Absolutely. I do জিনিসপত্র রাখতে হবে একটু একদম। So prop items. Happens. Glass, shards of glass and এগুলো। এবার আমরা আবার একটু রেসলিং এ ফিরে যাই। কারণ তুমি যখন বললে যে রেসলিং এর যে মিউজিক্যাল কন্টেন্ট তখন অনেক রিচ হতো, অনেক ব্যান্ডস উই গট ইন্ট্রোডিউসড টু, অফ কোর্স, ফ্রম অল্টার ব্রিজ টু ব্রেকিং বেঞ্জামিন টু গডস্ম্যাক, আ লট মেনি, ডেড থিওরি অফ ডেড ম্যান, সো আ লট। তো আমি যদি তোমাকে তখনের টাইমের রেসলারদের থিমের সাথে এখনের টাইমের রেসলারদের থিমের কথা বলি, তুমি কি খিস্তি দেবে না তুমি কিছু তোমার ওপিনিয়ন্স? খিস্তি আমি দিতে চাই না, বাট হ্যাঁ আমি খিস্তিই দেবো। You are open to give. Actually the thing is, wrestling আমি দেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম since জন সিনা, রোমান রেইন্স এরা হাইলাইট হতে লাগলো। From that I stopped watching. আর এখনকার টু টেল দ্য ট্রুথ আমি দেখিও না এভাবে। রক কামব্যাক করেছিলাম, একটু ফলো করছিলাম because it was interesting, আর he started abusing again, আর ওই পিজিটা heel rock is always good. Yeah. তো not as good as হলিউড রক, ওটা আরো কুল ছিল আমার মনে হয়, ওর ওয়ান লাইনার্স এগুলো আরো রিয়েল ছিল, এটা একটু খালি বেশি অ্যাগ্রেসিভ, বাট স্টিল ইট ওয়াজ অলসো রিকোয়ার্ড, ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড। এখন যা যাচ্ছিল এখানে তো অ্যাকচুয়ালি সব এত বেশি কোরিওগ্রাফ ম্যাচেস হচ্ছে, wrestlers don't have good mic skill, so very sad to watch from what they were and what they've become. কি একদম খালি ব্যবসা, খালি মার্চ বার করবে, সব কিছুতে ফটো লাগিয়ে, they just focus about that. No more I mean, of course it's fake, but at that point even elders to young people believed it was real. Those এখন তো আবার I think even blood and all is okay. মাঝে তো that was also banned. Yeah. You can't even scar a opponent and all. Yeah. So আমি দেখাই ছেড়ে দিয়েছিলাম, আমি মানে কম্পেয়ারই করি না। তো প্রেজেন্টলি কোনো রেসলারের থিম সং? আমার অফকোর্স আমেরিকান নাইটমেয়ার ভালো লাগে, কোরি রোডসের ডাউনস্টেট, বিকজ ওটার নামটা আমেরিকান নাইটমেয়ার আই গেস, কিংডম। কিংডম, ওকে, নেম অফ দ্য ব্যান্ড ইজ ডাউনস্টেট। ওকে, I don't even know that, I just know that ওটা লেখা আছে বলে, so I just follow him, that too because of the rock feud, the rock was involved. I think just that, other than that আমি তো এভাবে শুনিও নি, so I can't say. You must be knowing, you follow still, you play the games. I follow a lot, and I believe that in the present regime of Triple H, things are getting better, and it might change. We look forward to it. I hope. And he won't disappoint us because he was a former wrestler, so he knows. He was I mean, he should get DX back. Yeah. I mean, if DX is back, then I think 50% of the problem will be solved. So এরপরে যেটা জিজ্ঞেস করবো ওয়াজিরকে, that how do you look into the present generation of musicians coming in the field of metal music or rock and roll or alternative rock? How do I look, as in what do I think of them? As a listener, your perception about the what music they are making, the youngsters picking up guitars. It is very good. It is very good that they are developing. They are into this sort of form of music, and it doesn't really matter if they are just into the extreme stuff. Whatever is soothing for them, whatever is, you know, grinding them in whatever way, it's okay. It's not a problem. I don't judge by the music they make or what they listen to, but I'm just happy they are into music. They're into extreme music. Sooner or later they will realize the importance of Motorhead, Black Sabbath, Iron Maiden. They need to do that. With maturity you do. But যখন কম বয়স থাকে, you want to sound heavy, you want to sound more aggressive. So it's understood for them, and it's really good. Calcutta especially, we have a lot of musicians.
lot of band, Yeah. and a lot of people who actually know music, who can read and write music. I personally can't. I've got problems with the basic things also. But these young people, they're very talented. There are a lot of them, very promising. New bands are there coming up. They're really, you should look forward to it, and it's great. It's great, and it's all in the process. I mean, fine, they will find their place. They'll find their music. They'll find their form. It's okay. There's a lot of time for them. Yeah, completely. And what about you got any favorite modern bands of this time that you really like their music? You have been to their concerts. Like on Calcutta? Yeah, I'm talking about our city. Okay. I really like Unpunished. Unfinished, yeah. Mostly because of your student vocalist. That's why you better listen to this. He's very promising. I love his stage act as well, and he sings great. And apart from that, I like Brutal Void because of Shurjo's screams. He does great, amazing screams as well. I even like Diptesh as a frontman. He's got a lot of. It's not just he's just stuck to this form of music. He can sing. He's got a very wide range of vocals. Yeah. He can sing. He's great stage act as well. He's there. I think, yeah. Great. And how do you look into the city? Like, আমি কলকাতা কে নিয়ে কথা বলছি কারণ আমি কলকাতার মিউজিশিয়ান, এখানের আন্ডারগ্রাউন্ড সিন কে নিয়ে বেশি কনসার্ন। How do you look into the things that where it's heading to? Like gigs হচ্ছে, নতুন ব্যান্ড ফর্ম হচ্ছে, নতুন মিউজিক শুনতে পাচ্ছি, নতুন অরিজিনাল মিউজিক শুনতে পাচ্ছি। So how do you look into the matter? Like it's a good sign, or how it can get better with time? Like, what is your take on this? No, but of course it's a good sign. Notun band asche, gigs hocche, but then again, too much gig is also not good. What we faced last year. Yeah. So this year, you see, there are hardly any gigs. I think the first absolutely. gig is happening in September. Abomination. Yeah. So বেশি হওয়া উচিত না, বাট হওয়া তো অফকোর্স উচিত, নাহলে চান্স পাবে কিভাবে লোকেরা। আর টু প্লে লাইভ ফর আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড, দ্যাট ইজ দি আলটিমেট থিং। I mean, you get whatever you're working for in order to show that to, be it like 5 people watching you or 50 or 500, doesn't matter. When you go live, you have to give everything. So it's really good. Kya to hocche, people are getting chance, should be more, but ekটু আরো there should be more organized gigs. I mean, you should know that the people organizing the gig should be aware of the fact that the general people coming to the gig mostly are students, and they don't really have the means to attend gigs every 1 month, 2 months, because it's not just the pass amount. You're there for the whole day. There are other expenses too, which needs to be covered. Yeah. So it should be considered like that, and new bands should get opportunity in order to play live. It's very important, and gigs to happen as well in a more unified form. Yeah. And we should focus on not dividing the already underground community into more sub-community. Let's not do that. And another thing which really bothers me, and I have told about this before also, is that the fact what we do with the social media. Social media is a beautiful thing. It's a thing of this age. You're connected to the world. You can do anything. You can make anything, invent anything. You know, get everything there. But using that for defaming or making fun of or abusing your fellow musicians who just lives in the next couple of blocks away from you, that is really bad. And to even compete with same bands from the same city, even that is very foolishness. That is very, not just foolish, I mean, you're not ambitious. If you really want your music to stay, like, you have to aim for the stars in order to even reach till the sky, right? You have to aim for the high. So you have to aim to be like Metal Church. You have to aim to be like Betri. You aim to be like them, then you can at least rise amongst the ranks of the Indian greats. So if you aim to be just better than the band in the other area of your city, then that is your limit.
And again, social media is meant to promote the music, meant to promote your musical journey, or whatever you're doing with your band or with yourself. It doesn't have to be a band. You can cover your song anywhere, play anything and do that. It's supposed to promote that. It's not supposed to promote all this bullshit that happens. So I think Calcutta scene should really stop washing their dirty clothes in front of others. Well said. It's quite well said by you. And what are we expecting from Vulgustrike in 2024? Well, we have finally got down to recording our songs. We have got around 8 songs ready so far, but we've just finished recording one, and most probably we are working on an EP, but depending if we plan to get all the 8 songs in that, then obviously we need to add 2 more and make it an album of 10, 11 songs, whatever it is. But I don't see it releasing in this year because it's a long process, and still we've got most of the songs yet to record. So by 2025 we'll be ready with an EP or album, whatever comes, hopefully. So we are working on that. Really focused on working on that, because at the end of the day, if you don't have physical music, there's no really point being in a band, because just for videos and pictures, you can't just have that as your existence. For a band, you need to have physical music. Your music should be there in digital platforms. That is very important. So we are focused on that. It's taking time, but তোমার কাছ থেকে 4 লাইন বা 14 লাইন বা 20 লাইন, as many lines, Vulgustrike কোনো পুরনো অরিজিনাল থেকে হোক বা নতুন অরিজিনাল থেকে হোক, I would like to listen from you. Raw voice, completely. Over to you. Any song. Okay, so what to end all what টা করতে পারি, first 2 verse. Yeah, sure. What to end all what? What to end all war? God is stopping his call. Fighting enemies that you don't hate, for your glory the forgotten day. Painted pictures of the dead, songs without a sound. Innocence infants who bled, all for the profit of thee. Sick. All right, Wazeer. So I have something to tell you, that many of the youths or the upcoming musicians, তারা অনেকেই আছে, they are heavily inspired by you, your frontmanship. Thank you. It's kick-ass, it's massive, and it's just simply something monstrous. I've been seeing you for years, man. So I always believe that as a musician, what impact you create matters the most, rather than having lots and lots of fucking knowledge and then just being like the others. Because if people are getting inspired by you, that means there is something really cool about it. Your frontmanship, your attitude on stage, the way that you do the deliverance and everything. So that being said, I have all my best wishes for Vulgustrike. I'm looking forward for the gigs, and also for brotherhood and heavy metal. I'd like to tell you that keep bringing the best, and Vulgustrike, long live! Thank you very much, man. Thank you.